Right. First one is telling that problems on projectiles. Problems or numericals. Numericals on projectiles. So he's asking first one. A body is projected. A body is projected with velocity u, so that note చేసుకోండి, so that the maximum height is thrice the horizontal, range. Then the maximum height is, maximum height is, dash. So first the 72 u square by 145 into g. Second option 6 by root 145 into u square by g. మీరు ఇంతలో ఆలోచన చేయండి దీని మీద ఎంత ఉందో. Third one is u square by 2g. Fourth one 145 u square by 72g. So a body is projected with a velocity u so that the maximum height is thrice the horizontal range. So I can say that the maximum height, here the maximum height is thrice the horizontal range. Maximum height is equals to 3 times of horizontal range. So this is the value. H is equals to 3 times of the range, the horizontal range. Then the maximum height is how much? What is the maximum height, right? Maximum height enta అని అడిగాడు. లక్కీ రాలేదేంటి మనీష్? తెలియదనిక? ఓకే, రైట్. maximum height కి ఫార్ములా, maximum height ఫార్ములా u square sin square theta by 2g, that is equals to 3 times of range u square sin 2 theta by g అవుతుంది. u square sin 2 theta by g. Again here it is u square sin square theta by 2g is equals to 3 times of u square into sin 2 theta by g. g and g cancel. ఇక్కడ నుంచి theta వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసి తర్వాత maximum height ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. u square and u square cancel. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ sin square theta by 2 is equals to 3 into, here sin 2 theta నే 2 sin theta into cos theta right. So here I can cancel 1 sin theta. ఈ 2 కూడా ఇటువైపు వస్తే 4 అవుతుంది, 4 3s are 12 అవుతుంది. It will be 12. So ఇటువైపు వచ్చేస్తే
Sin theta by cos theta అంటే tan theta అవుతుంది. సో ఇక్కడ sin theta మిగిలింది. ఇక్కడ sin theta by ఇదే వచ్చేటప్పటికి cos theta, sin theta by cos theta 3 into 4 12 అని వచ్చిందండి. sin theta is equals to sin theta అంటే tan theta. Tan theta is equals to 12. సో ఇప్పుడు నాకు మ్యాక్సిమం హైట్ కావాలంటే ముందు tan theta నుంచి sin theta కట్టడానికి మనం ప్రయత్నం చేయాలి. సో దిస్ is theta. This is tan theta means 12. This is 1. And what is this value? 12 square plus 1 square. 145. So what is the maximum height formula? H is equals to. So maximum height formula ఇక్కడ ఉంది కదా మనకి u square sin square theta by 2g అని ఉంది కదా. సో ఇక్కడ ఏం చేద్దాం అంటే u square sin square theta by 2g మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి maximum height కి. That is u square into sin square theta. Sin square means it is opposite and this is a hypotenuse. That is 12 whole square by root of 145 whole square. This is the first term. And 1 by 2 into g lo nichchina answer. Yes, you can write in terms of g. In terms of g అని అనుకుందాం. అప్పుడు ఇది h is equals to u square into 144 by root 144 whole square into 145 into 1 by 2 into g. ఈ 2 ఇందులో పోతే 70 times. అంటే ఇది ఫస్ట్ ఆప్షన్ కరెక్ట్ అవుతుంది చూడండి. h is equals to 72 into u square by 145 into g. This is the answer. h is equal to 72 u square by 145 into g. Note చేసుకోండి. Two bodies are thrown. Write down. Two bodies are thrown. Two bodies are thrown at angles theta and 90 minus theta from the same point with the same velocity. With the same velocity 25 meters per second. 25 meters per second. If the difference between their maximum heights, if the difference between their maximum heights is 15 meters. 15 meters. The respective maximum heights are the respective maximum heights are g is equals to 10 meters per second square. 10 meters per second square. First option 185 by 8 meters. Second option 65 by 8 meters. ఇదంతా ఒకటే ఆప్షన్.
This is all together one option, 185 by 8 and 65 by 8 meters. 125 meters by 4 and 65 by 4 meters. Third dantlo, third 40 meters and 15 meters. And in the fourth case, 40 meters and 15 meters. And in the last case, 25 meters and 40 meters. 25 meters and 40 meters. Okay. Which one? Two bodies are thrown at angles theta and 90 minus theta. Theta and 90 minus theta and complementary angles. From the same point, with the same velocity, 25 meters per second. If the difference between their heights, so it is thrown with two different angles. Those are called complementary angles. Complementary angles ki for the complementary angles, one is theta and other angle is 90 minus theta. And this angle is 90 minus theta. So there are two angles. One is theta, another 90 minus theta. Both are moving with the same velocity u. And suppose if you consider this is a height h1 and the second one we can take it as a h2. ఇప్పుడు ఇది h1 అని తీసుకుంటే ఈ హైట్ మొత్తం కలిపితే h2 అవుతుంది. ఈ హైట్స్ ఇండివిజువల్ వాల్యూస్ కనుక్కోమన్నాడు. కానీ వాడేమి ఇచ్చాడు తెలుసా? ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దేర్ మాక్సిమం హైట్స్ అంటే h1 h2 ఏది పెద్ద అయితే అందులో నుంచి రెండో తీసేద్దాం. లెట్ us suppose h2 ఓకే h2 లార్జర్ అనుకుందాం. h2 is greater than h1 అని మనం అనుకుని దాన్ని బట్టి చేస్తే h2 minus h1 is equals to h2 minus h1. h2 minus h1 is equals to, is given that it is a 15 meters. Okay, h2 minus h1 మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. ఇంకా మనం ఏదైనా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చా? ఇది వాడిచ్చాడు కండిషన్. మనం ఇంకేదైనా తీసుకురావచ్చా? దీక్షిత, ఇప్పుడు నాకు థీటా 90 మైనస్ థీటా ఇస్తే h2 మైనస్ h1 వాడిచ్చాడు. నువ్వు ఏదైనా ఒక ఈక్వేషన్ తీసుకురాగలుగుతావా? ఏ ఈక్వేషన్ తీసుకొస్తే బాగుంటది? అక్కడ క్వశ్చన్ చూసి చెప్పు. క్వశ్చన్ చూసి నువ్వు ఏది చేయాలి ఇప్పుడు మనం అనేది డిసైడ్ చేయగలుగుతావా? వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ ఇట్ నౌ? దీక్షిత చెప్పగలుగుతావా ఏం చేయాలమ్మా? ఏం చేయాలి? వినిపించలేదు నాకు. ఇంకెవరైనా చెప్పండి, ఇంకెవరైనా చెప్పచ్చు. ఇక్కడ ఏం చేయాలి? నేనేం చెప్పాను చూడండి ఈక్వేషన్స్. ఒక నిమిషం మీరు నోట్స్ తీయండమ్మా. టేక్ యువర్ నోట్స్ ఫస్ట్. u square by 2g into. So we have to find here the values h1 and h2. This is a h2 value. This is a h1 value. Note down.
Right, next one. Completed? Right, a ball is projected. Right up. Next problem, a ball is projected. Now another one is, a ball is projected. A ball is projected. Ball is projected at an angle 30 degrees with the horizontal 30 degrees with the horizontal with the velocity with velocity with velocity 49 meters per second. 49 meters per second. The horizontal range is dash. Horizontal range is dash, right? First option 122.5 meters, and number 2 245 meters, number 3 245 root 3 meters, number 4 122.5 meters. 122.5 root 3 children. 122.5 into root 3 meters. Right. ఇప్పుడు చేద్దాం చూడండి. How you have to solve it. What is the formula? Now check it. Here u square sine 2 theta by g, that means r is equals to, u square means 49 into 49. 49 into 49 into sine 2 into 30, that sine 60 upon g value is 9.8. So 4.9 divide this one 2 times. 4.9 divide this one 10 times. And r equals 49 into 10 by 2 sine 60. Sine 60 means root 3 by 2. Root 3 by 2. Sine 60 is root 3 by 2. 2 ఇందులో పోతే 5 times. 5 times ఇది మల్టిప్లై చేస్తే 245 అవుతుంది. R is equals to 245 root 3 అవుతుంది. So R is equals to 245 root 3 upon 2. So R is equals to, దీన్ని exact గా డివైడ్ చేస్తే 122.5 root 3. Correct enough. 122.5 root 3 is exactly correct answer. నెక్స్ట్ వెక్టార్ ఫార్మేట్ లో ఒక ప్రాబ్లం ఇస్తాను, అది కూడా మీరు గుర్తుపట్టాలి. నో డౌట్. రైట్, క్లియర్ చేస్తున్నా. ఇది కూడా చూడండి సార్. వెక్టార్ ఫార్మేట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్. ఏ బాడీ is projected. A body is projected. A body is projected with initial velocity. With initial velocity 20 meters per second at 60 degree, at 20 meters at 60 degree
to the horizontal, to the horizontal, to the horizontal. Its initial velocity vector is its initial velocity vector is dash. G is equals to 10 meters per second square. Initial velocity vector చెప్పండి అంటే అసలు దీన్ని ఎలా తీసుకురావాలి? A body is projected with the initial velocity 20 meters per second at angle 60 degrees to the horizontal. That means a body is thrown like this. It is thrown upwards and reaches here. Its initial velocity vector is how much? Initial velocity vector is here. ఇక్కడ ఇనీషియల్ వెలాసిటీ వెక్టర్ యొక్క డైరెక్షన్ ఎలా ఉంటుంది? ఇది థీటా కనుక అయితే ఇది దిస్ ఈజ్ ద ఇనీషియల్ వెలాసిటీ. సో ఇక్కడ స్టార్టింగ్ పాయింట్ దగ్గర హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్ ఏమవుతుంది? యూ కాస్ థీటా. మరి వర్టికల్ కాంపోనెంట్ ఈజ్ యూ సైన్ థీటా. ఒకటి యూ కాస్ థీటా, ఒకటి యూ సైన్ థీటా. అప్పుడు యూ బార్ ఇనీషియల్ వెలాసిటీ వెక్టార్, యూ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫస్ట్ ఇనీషియల్ వెలాసిటీ వెక్టార్ చెప్పమనండి. అసలు నీకు ఉన్నటువంటి ఫార్ములా ఏంటి? ఇనీషియల్ అంటే ఇక్కడది, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కాంపోనెంట్ యూ కాస్ థీటా. ఫస్ట్ యూ కాస్ థీటా హారిజాంటల్ డైరెక్షన్, యూ కాస్ థీటా ఇంటూ ఐ క్యాప్ ప్లస్ ఇది వర్టికల్ కాంపోనెంట్ యూ సైన్ థీటా ఇంటూ జే క్యాప్ అయింది. ఇది ఫార్ములా. యూ బార్ ఇది యూ కాస్ థీటా ఇంటూ ఐ క్యాప్ ప్లస్ యూ సైన్ థీటా ఇంటూ జే క్యాప్. సో ఈజీగా చెప్పచ్చు. ఇనీషియల్ వెలాసిటీ అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్టార్టింగ్ యూ వాల్యూ 20 ఇచ్చాడు. ఇవి సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తే దట్ ఈస్ ఆన్సర్. సో వెక్టార్ ఫామ్ వచ్చినా మనం ఈజీగా చేయొచ్చు. యూ ప్లేస్ లో 20 ఇంటూ కాస్ థీటా, థీటా 60 degrees ఇచ్చాడు కాబట్టి కాస్ 60 degrees ఇంటూ ఐ క్యాప్ ప్లస్ యూ అంటే 20 ఇంటూ సైన్ 60 అంటే √3 సైన్ 60 ఇంటూ జే క్యాప్. సో యూ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 20 ఇంటూ కాస్ 60 అంటే 1/2, 20 ఇంటూ 1/2 ఇంటూ ఐ క్యాప్ ప్లస్ ఇక్కడ 20 ఇంటూ ఇది √3/2 ఇంటూ జే క్యాప్. సో యూ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 10 ఇంటూ ఐ క్యాప్ ప్లస్ 10√3 ఇంటూ జే క్యాప్. U bar is equals to 10 I cap plus 10√3 into J cap.